Welcome, one and all, my family, my friends, and my enemies too. Hundreds of people, all here today in the Great Hall of the Moscow Conservatory. They want to say goodbye to me. The Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union conveys with deep regret that on the 1st of May, 1978, in his 75th year, Aram Khachaturian, an outstanding Soviet composer, a hero of socialist labor, people's artist of the USSR, died. Here is the cream of Russia's intelligentsia, the greatest creative minds of the most exciting experiment of the 20th century, the Soviet Union. Yuri Grigorovich, the choreographer of my ballet Spartacus, loyal to the Soviet ideal. Arno Babajanyan, my Armenian compatriot and fellow composer. Ivan Kozlovsky, the greatest tenor of his generation, whose voice was never to be heard in the West. Here is Tikhon Kranyakov, the man chosen to give my eulogy. Listen to him. One would think he was my greatest admirer. How ironic. Only 30 years ago, he stabbed me in the back. A vast array of artists who were swept up in the whirlwind of political change that engulfed Russia in the early 1900s. Here they are, the writers, theater directors, cinema artists, choreographers, and of course, the composers who helped forge the modern era. But we should not forget those who are missing. Too many. Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich, and Nikolai Myaskovsky. These are the famous ones, but there are others, composers whose voices were stifled and whose names were erased. I have lived, I think I could say, a full life. From the early years of Soviet idealism to the dark years after World War II when our dream disintegrated, the story of my life runs parallel with the story of the Soviet Union herself. The characters and events that shaped her destiny have also shaped mine. How hopeful we all were. We were united in our cause. All of us were sure that we were the vanguard of a new day for humanity. Dmitri Shostakovich, my sad-eyed friend, who even I would call Russia's greatest composer. Mstislav Rostropovich, who became embittered as he traveled between East and West, a man without a country. Even Kranyakov, my betrayer, who in those days was one of us, a loyal colleague. Our collective talent was the envy of the world. All forward-thinking people in Europe, in Asia, and in the Americas were pinning their hopes for the future on us. The beauty of our music seemed to inspire a nationalistic spirit, and the heroic efforts of the Russian workers, seen in propaganda films accompanied by our music, promised a bright socialist future for the whole world. In 1937, I was included in a committee whose mandate was to create a union for Soviet composers. We had an incredible vision. Can you blame me for being honored when I was chosen as deputy chairman? And I was favored by our great leader and teacher, Comrade Stalin.
I have often wondered why Stalin looked so lovingly upon me. Maybe it was because we had the same birthplace, the Caucasus, or perhaps because I was different from my more sophisticated colleagues. I was a man of common stock, with no ties to those Stalin distrusted so much. My music was rooted in the folklore of the homeland of my ancestors, Armenia, and in the land where I was raised, Georgia, the heart of the Caucasus, an area with many different ethnic groups, a symbol of the Soviet Union herself. As a boy, I eagerly awaited the street musicians and traveling folk singers playing the duduk. Their driving rhythms and hypnotic melodies pulled the people out of their houses and onto the streets. We would dance deliriously, our laughter mixing with the music, a reminder of what was good about life. The rhythms of the Caucasus would become the blood that coursed through the body of my work. The city of my birth, Tbilisi, the capital of Georgia, was filled with another kind of music. I would wake up to sounds of the street drifting over the rooftops from the marketplace, the calls of the merchants as they hawk their fares, apricots and quince, sturgeon and eels, the gossip of the housewives on their way to the market, the timeless hymns echoing from our chapels. We lived on a quiet street in a house that is typical for Tbilisi. Number 3 Aragvinskaya Street in the Armenian neighborhood. My parents did not want me to study music. In Tbilisi, at the time, a musician was not a respected person, merely a hired hand who played at weddings and funerals. But my love of music could not be contained. After school, during breaks, I would rush home, sneak up to the attic where I would bang on a copper pot trying to copy the rhythms of the songs I had heard on the street. I was driving my parents crazy. Finally, my father bought me an old beat-up piano that was better suited for firewood. But to me, it was a Steinway. Tbilisi had a grand opera house. When I was 14, my parents took me to a local opera production. The first chords from the orchestra were a revelation. I was transported. A new world was opened for me. I remember someone pointing to a man in the last row. That, my father said, is the composer. That was my first encounter with great music, my first glimpse of a living composer. The idea of studying music had taken complete hold of me. But at that point in my life, a musical career seemed impossible. Suddenly, in 1917, everything that was impossible exploded into a million possibilities. The revolution erupted and our lives were never the same again. At the age of 18, I found myself on a train to Moscow with a beat-up suitcase and a fervent desire to study music. A door had opened.
I had entered a new world with new horizons. But I would soon learn that there were new dangers as well. По поводу тех событий, которые были в России, он считал, что это сыграло решающую роль в его жизни, потому что именно эти события дали возможность ему оказаться в Москве, увидеть всю культурную жизнь и в результате пойти по тому пути, по которому он пошел, то есть стать музыкантом. Ну, он считал, что если бы не вот эти события, которые произошли в России, революции, последующие, то он, наверное, бы так и остался в Тифлисе, армянским, так сказать, мальчиком. Его жизнь пошла бы совершенно по другому пути. Отец, как старший, он, первый приехал сюда, в Москву, и когда приехал с Тифлиса молодой, Арам, в то время ему лет было 17-18, и Лёва, они поселились у нас. By the time I arrived, my brother Suren was a member of the resident company at the Moscow Art Theater. I stayed at his house and found myself rubbing elbows with the greatest artists of the day. At school, I studied the cello with Mikhail Gnesin and then composition with Nikolai Myaskovsky at the Moscow Conservatory. They were both outstanding composers and marvelous teachers. Myaskovsky, in particular, was a legend to myself and my fellow students. Just as important, he was a decent, honest man who was prepared to defend his ideas. Room 35. When I walked through these doors, my transformation from a cellist to a composer began. It was a delight to listen to Myaskovsky. He would recall meetings with Rimsky-Korsakov and Lyadov, and we felt closer to these great composers, closer to the history of Russian music. We would regard Myaskovsky's class as a religious rite. His devotion to the pure expression of music would put Myaskovsky at odds with a growing number of artists of the day. My brother was one of them. We must give the peasants and the workers access to the treasures of world culture, he would cry out at rallies and meetings. His voice would join with hundreds of other artists calling for new art forms that would glorify and inspire the heroic Soviet spirit. Even though I revered Professor Myaskovsky, I couldn't help being swept up by the revolutionary spirit of the day. In 1921, I joined a group of performers, and we traveled to Georgia on a propaganda train. We would pull into a town, make some speeches, hand out leaflets, and play a short concert for the peasants of the village. Первый огромный его успех был – это окончание консерватории, когда исполнялась его первая симфония. Замечательное сочинение, очень почвенное. Оно сделано с большим таким, я бы сказал, напряжением творческим. Очень много там выдумки, фантазии. In Khachaturian, there is a very important strain of Armenian nationalism. He is very, very Oriental, specifically Armenian composer, and he expressed his Armenianness, if you wish, very openly. You know, he wore it on the sleeve, and that, I believe, made people uncomfortable. He has that clear Armenian roots in his music. Clear Armenian roots. And that's why I tell you that his personality in composition completely different than another people. When you hear his composition in radio and don't know who is composer, you say, that's Khachaturian.
համար հայ մելոսը, արևելյան մելոսը հիմնավոր եւ կարեւոր դեր ուներ ամբողջ երաժշտության ստեղծագործության մեջ, բոլոր գործերի մեջ։ Օրինակի համար կոնցերտ ռապսոդիա թավջութակ եւ նագախմբի այդ հրաշալի գործի մեջ ամբողջ մելոսը խաչատրյանական աշխարհի մելոսն է, որը հիմնված է արևելքի երաժշտության մտածողության վրա, իմպրովիզացիայի սկզբունքների վրա։ I have great friendship with Aram, with Maestro Khachaturian. Great friendship. I love his music very much. He has very natural talent. Of course, I would like if he composed something special for me. And he showed me this rhapsody and tell me, Slava, I would like if you soon as possible learn this. And I tell you that this rhapsody very virtuosity for cello used all technical possibility for cellist. And I learned this with great pleasure. That was such phenomenal success. People screaming like crazy. And Aram with tears in his eyes coming, embrace me. And that was for me one of the greatest moments for our friendship. In 1924, our world was shaken once again. Comrade Lenin, the leader of the revolution, was dead. The streets of Moscow were lined with blazing fires. Thousands of people streamed silently to the Hall of Columns where Lenin's body lay in state. I studied the faces of my comrades as I waited in line to pay my respects. Their grief had a profound effect on me. The flood of history was sweeping me along. I felt that I was part of it, and I had to respond to its call. I looked at my fellow countrymen standing around the coffin. The revolution would go on. But we had no way of knowing that a glorious dream under one leader would turn into a nightmare under another. Look at us, toasting each other, believing every compliment that came from the Soviet government. The Western critics, too, were our champions. As long as we didn't ruffle any feathers, we were allowed to see ourselves as free thinkers working towards a new world. I was a different person back then. I was possessed only with a fervor to serve the socialist ideal. If I saw certain writers and artists get in trouble with the authorities, I was sure they would be re-educated and returned to work. Then, one day in January 1936, an anonymous editorial, inspired by Stalin, I am sure of it, appeared in Pravda. In this review,
Shostakovich was condemned. His opera, The Lady Macbeth of Mtsensk, was denounced as a confused stream of sounds which ignored all the demands of Soviet culture. Suddenly, we began to look over our shoulders. The exciting period of experimentation was over. The constricting rules of socialist realism were grinding into place. No one was more irritated by this than Khachaturian himself. He would tell me on many occasions that this is an absurd term, this socialist realism, that he doesn't know what it means. He would hurl the crumpled newspaper in his Moscow apartment and say he was very irritated. What they mean by this stupid, absurd term, socialist realism? Why they are putting this term on me? Then, an official campaign was waged in which the leading lights of our culture were accused of the sin of formalism. As a result, many controversial compositions were excommunicated from our Soviet life. Basically, it was understood that by formalism, critics meant an art that was difficult, and also an art that concentrated on form to the detriment of the content. While when speaking about socialist realism, the party apparatchiks meant an art that was easily understood and that also served some propaganda purposes. But the vagueness and meaninglessness of the concept is best illustrated by the fact that, for example, Khachaturian himself, at one point in his career, was described as a leading formalist, and on the other point of his career was described as a leading socialist realist. Formalism was not the real target of Stalin's attack. One by one, those who displeased the great leader were being disciplined. But this was merely a glimpse of the incursions on our freedom that were yet to come. No relationship was stable enough. In one moment, you could be listed as a good guy. The next moment, you would be announced to be a bad guy. It was all seemingly arbitrary, although it always served some concrete political purpose at the time. And especially adept at this kind of cultural political games was Stalin himself. He was the great puppeteer. Ամբողջ սովետ միությունը ապրում էր կրկնակի կյանքով։ Ամբողջ սովետական միությունը։ Շատ քչեր կային, որ ընտրեցին մեկ կյանքով ապրելու ճանապարհը։ Շատ քչեր։ Սովետական միության մեջ բոլոր ժողովները ավարտում էին բանկետով։ Բանկետը նրա համար էր, որ այդ բոլորը մոռանաս։ Ստալինյան ժամանակաշրջանում, որը համարում էր, ասենք, դաժան եւ ծանր, որտեղ իհարկե պետք է ասել հազարավոր միլիոնավոր մարդիկ կորան բանտերում, բայց որքան պարադոքսալ չէր, այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվում էր, ստեղծագործությունները գրվում էին, I was able to separate myself from these troubling events by concentrating on my work and my family. Nina and I were living at our country home, and we were awaiting the birth of our son, Garen. Они познакомились еще в музыкальном училище имени Гнесиных, а потом уже в консерватории в классе Мясковского, где они уже поженились. Есть известное высказывание моего отца, которое зафиксировано в воспоминаниях, что в класс Гнесина вошла девушка с челкой и серыми глазами, и он понял, что в этот момент вошло счастье. Nina, my beautiful Nina, when you walked into Professor Miaskovsky's class that afternoon, you changed my life forever. Do you remember our country home in Staraya Ruza, not far from Moscow? My windows faced the woods. I wrote my piano concerto on a wave of happiness.
I worked quickly and easily. My imagination seemed to fly. The piano concerto is the first of Khachaturian's great concerti. I have to say that it's the first Armenian piano concerto. I think it's maybe even the first ethnic piano concerto that was ever written. And I say that mostly because of the second movement, which is an Armenian folk song, but an Armenian folk song from Georgia that he took, reworked, and used as his theme. And in particular, he used an ingenious instrument that is not used very often. It's called the flexitone. It gives it that high in the mountains flavor, that way off in the east type of feel. I know that here in the United States, William Capell championed the piece, and subsequently over 40 performances of the piano concerto were given between 1942 and 43, and it was just the time when the United States was entering World War II. The American public must have been very much in solidarity with their Soviet friends at the time, and there was one goal for the two countries. And maybe this concerto symbolized that unanimous goal against evil. Мой отец записался, называлось ополчение, но руководящие инстанции вычеркнули его имя. Они считали, что он, так сказать, нужен как творческая единица. Our leaders decided our greatest value to the war effort was in continuing to do what we did best, compose music. At the end of 1941, we were evacuated from Moscow. Nina and I were joined by Shostakovich and his family, who had just arrived from Leningrad. We boarded the train and headed east to safety. Despite the war, or maybe because of it, Russian music flourished. We composed music that declared Soviet victory even in the jaws of defeat. Prokofiev's great opera, War and Peace, Shostakovich's Seventh Symphony, and my own ballet, Gayane. It may seem strange today that it was possible to think of ballet in those days of war. However, the themes in Gayane are themes of great national upsurge, of a people united in the face of foreign invasion. The ballet is a tribute to patriotism, loyalty, and love of country.
rehearsed Guyane in Perm, in one of the largest munitions factories in the country. The day the orchestra played the score for the first time was truly exciting. I was inspired by the dancers rehearsing alongside the workers who were slaving day and night, forging the weapons of victory over the enemies of our country. The last rehearsal. I must finish, but I have no idea in my head. 2 days before the premiere of Guyane, I still need the theme for one last dance. What kind of music should it be? Still no idea. It looks like I'm going to spend the night. Շատ քիչ կոմպոզիտորներ կան, որոնց մեջ մեղեդին եւ ռիթմը այդքան ներկայություն են շատ ինքնուրույն միաժամանակ մեկ պարտիտուրի մեջ. Going mad. Where to start? Where to start? Եթե դու ռիթմիկ կոմպոզիտոր ես, դու պետք է հաշտվես, որ քո մեղեդիները պետք է շատ չծավալվեն. Ազատ չլինեն, ենթարկվեն ռիթմին. Եթե դու մեղեդու կոմպոզիտոր ես, քո ռիթմերը պետք է հաշտվեն նրա հետ, որ լինեն մի քիչ երկրորդ պլանում եւ շատ իրենց չպարտադրեն, որովհետեւ մեղեդին ծավալվի ազատ. 12 o'clock. Nothing has been written yet, not even one line. This sounds like an idea. A pulse. Let me check. Բայց ահա Խաչատրյանի երաժշտության մեջ երկուսը այնքան ազատ են իրար հետ եւ այնքան անկաշկանդ են, որևէ մեկը չի զիջում մյուսին կամ որևէ մեկը չի պարտադրում մյուսին իր դերը, իր հրաշալի գոյությունը։ Սա ենթադրում եմ, որ ամերիկյան երաժշտության տարրերից մեկն է։ What would be next? The theme of Guyane, of course. Բացի այդ, կարծես թե ոչ աչքի զարնող, բայց ջազը մի տեսակ ներկայություն է այստեղ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր սինթեզ է արել, գյումրվա մի մեղեդի վերցրել է, որ հարսանեկան բարի մեղեդի է, եւ միացրել է սաքսոֆոնի մի կոնտրապունկտի հետ, որը լրիվ Ամերիկայից է կարծես գալիս։ Այս երկուսի կապը այնքան օրգանական է, միաժամանակ այնքան հետաքրքիր։ Ես կարծում եմ, որ ամեն արվեստագետ ունի իր երկրորդ հայրենիքը։ Երբ ես մտածում եմ Շոստակովիչի մասին, չեմ կարող չհիշել իր երկրորդ հայրենիքը, անշուշտ Ռուսաստանն է առաջին հայրենիքը, բայց չեմ կարող չմտածել ավստրո-գերմանական երաժշտության մասին, որ իր երաժշտության հիմքում է։ Չեմ կարող չմտածել Գուստավ Մալերի մասին։ Երբ Պրոկոֆիևի մասին ենք խոսում, իհարկե երկրորդ հայրենիքը նրա Ֆրանսիան է։ Արամ Խաչատրյանի երկրորդ հայրենիքը իմ կարծիքով Ամերիկան է։ Ուրախության, առողջության, կյանքը սիրելու, մի տեսակ մահվանը ոչ ասելու այս աշխուժությունը, որ Ամերիկան ունի իր երաժշտության մեջ։ At last, I hear the score for the whole orchestra. The saber dance is ready. $20 million Russians dead. Great buildings, cities, and villages destroyed. How could I express my reaction? Of course, for me, it would have to come out in my music. Естественно, он очень
нелегко переживал. И это нашло отражение в его творчестве, в частности, второй симфонии, или еще, как она называется, симфонии с колоколом. For my inspiration, I remembered an old folk song, one I had heard long ago. A mother has lost her only son. She looks for him in the woods. She meets a man with a rifle. Oh, hunter, alone in the hills, have you seen my son, my boy, my little dear? Yes, I saw him early, heading for a wedding feast. On his heart, a red poppy I saw. Tell me, hunter, who is she who took my son away? Where does he lie wed with her? Your son lies on a stone. To a bullet he is wed. Not with a doe he lies. The war was over. We began to rebuild our country. Stalin led us through the war, and we looked to him for inspiration as we prepared to rise out of the ashes. We would build a better Russia. But it was not long before the old warning signs returned. I didn't see that the darkest days of my life were about to begin. Конечно, он знал, что вокруг какие-то происходят драмы, что какие-то люди исчезают. Я не боюсь сказать «за» своего отца, но, как я понимаю, многие, и он, верили, что это какая-то объективные события. Я так думаю, что он не знал всю трагическое существо вот этих событий. April 1948, the inaugural session of the Union of Soviet Composers in the Hall of Columns. There had been dozens of speeches and planning sessions and delays. Here at last was a meeting of minds that would shape the future of Soviet music. I was proud to be there. After all, I was the deputy chairman of the organizing committee 11 years earlier. But Stalin was playing Russian roulette with the gun pointed at us, and my luck was about to change. 1948 was a replay of the events in 1936, but the campaign was much broader and more sustained. Practically, the whole country was involved. It's very difficult now even to imagine how, when the Soviet Union was still hurting from the Great World War, everybody could be so consumed with the question of music. But it was Stalin's wish, so everybody got involved. И вот совершенно неожиданно в 1948 году меня вызвали в ЦК и сказали, что вот приказ Сталина, и что вот освобождается от своих постов Арам Хачатурян, который был моим ближайшим другом, вот, а вместо Арама Хачатуряна меня, Хренникова. Ну, я начал заниматься этим делом, потому что идти вопреки воли Сталина это никто не имел. My old friend Krenyakov prepared to speak. What we were expecting to hear was very different from what he finally said. We were all guilty, he ranted, of formalism, of composing music that did nothing to aid the socialist ideal. It was then that a very dangerous concept, not just of formalism, but of anti-people composers was introduced. Anti-people sounds also in Russian very dangerously. You know, it was a political label. Formalist was an artistic label, but anti-people implied that there are Soviet people and you are against all of them. И вдруг среди всех антинародных композиторов, которые там были поименованы, был и Прокофьев, и Шостакович, самые большие, и Хачатурян, самые большие наши музыканты. Но я не мог ничего сделать. Most of the accused were so shocked by the charges leveled against them that they didn't know how to respond. Cultural repressions had become commonplace in the theater.
in the cinema, and in literature. But seeing the names of composers on a blacklist surprised all of us. How can a musical phrase endanger the security of the state? Only 2 years earlier, most of us had been showered with prizes and awards by Stalin himself. A short list of only 6 names was formed of main culprits, of main anti-people composers. And this list included, the first name was Shostakovich, second Prokofiev, and Khachaturian came third. And he was the first in this list to represent the old leadership. So for him, it was especially hard to understand and harsh, and he didn't expect anything like that, coming certainly directly from Stalin himself. The beads of sweat dropped from our foreheads as the names were announced. Dmitri Shostakovich and Sergei Prokofiev. They were forced to recant, but continued to write great music. Vissarion Shebalin, who later died of a stroke, surely brought on by his denunciation. It was said that my close friend Dmitry Kabalevsky got his name taken off the list. He suggested poor Gavril Popov's name be substituted. The switch was made in the wink of an eye. Popov took to drink, and a promising career was ended. Nikolai Miskovsky, my beloved teacher, who even on his deathbed refused to accept the accusations against him. He was the only one of us not to recant. But nothing can prepare you when you hear your own name, Aram Ilyich Khachaturian. Suddenly, I was a composer of anti-people's music. Now you are the one who is being accused. You are suddenly a non-person. And your first name is no longer Aram. Your first name is now the anti-people composer. На этом совещании, значит, дали возможность после доклада выступать и музыкантам, композиторам, обсудить это дело. И вот здесь была поразительная эта вещь, когда люди, которые накануне, скажем, восхищались музыкальными сочинениями Шостаковича, Прокофьева, Мисковского или Арама, значит, эти же люди вдруг стали говорить, черт знает что. Для меня это было просто трагедия. Я пришел домой и рассказал Кларе, своей жене. Она стала рыдать и плакать, и мы вместе всю ночь вот и пробыли в таком трагическом состоянии. Вот так вот. It all came from Stalin. There was now no doubt. The Central Committee was just following orders. Krenyakov was advancing his career by currying Stalin's favor. Our great leader was cementing his control of Soviet music and all of Soviet culture. How they all applauded their victory. My colleagues and I had set out to liquidate music, and Stalin had stopped us. The whole country, instead of thinking of its squalid life, was entering mortal combat with the formalist composers. Чему появилось постановление 1948 года? Это перед этим, значит, опустился железный занавес перед нашей страной, и все советское на Западе, все это считалось крамольным, что это все никуда не годно и так далее, и так далее. И наше правительство вынуждено было ответить на это какой-то ответной реакцией. И ответной реакцией у нас пошла борьба с западничеством. Вот что, собственно, было сердцевиной постановления 1948 года. Это был ответ на железный занавес. Сталин в этих людях видел символ нашей страны, как величайшие сыны советского народа. И они были орудием в политической борьбе между Западом и Востоком. I see a reaction for 3 people, because these 3 people was most closest for me. That's for Prokofiev, Shostakovich, and Khachaturian. Prokofiev was like a child. He don't understand what happens. Shostakovich understand what happens, and he was strong. Khachaturian was so disappointed. He maybe suffered more than any another.
Я виделся вечером с Арамом после этого, когда он вернулся домой под этим ужасающим совершенно впечатлением, потому что люди раскрылись, понимаете? Люди вот в такие ситуации, ну, человек как на оселке. Либо он порядочный, либо это прохиндей и трус. Я вот так вспоминаю свою жизнь, у меня совесть чиста. Может быть, я мог бы соболеть, я не знаю что, но я был не обстрелянный еще, ни общественный, ни политический деятель. Я до сих пор считаю самым большим своим несчастьем в жизни, когда мне пришлось читать этот доклад. Коммунистическая партия. Я помню, что это была драма, трагедия в доме, и что мой отец находился в крайне тяжелом душевном состоянии. Для него очень важны были человеческие отношения. И поэтому он очень болезненно воспринимал, когда кто-то, так сказать, предавал его. Потому что многие люди, которые перед ним, понимаете, старались, так сказать, все сделать для него, как произошло эти события 1948 года, вдруг сразу резко от него отвернулись. Ես նրան հարցեց ասում Արամ Իլիչ, նույն սուսերով բարը համարում ենք ֆորմալիստական ստեղծագործություն, ասաց այո, ես համարում եմ, որ սուսերով բարը դա ֆորմալիստական ստեղծագործություն է։ Ասի ուրեմն Արամ Իլիչ ժողովուրդը սիրում է ձեր ֆորմալիստական երաժշտությունը։ For Khachaturian, it was incredible, personal and creative blow. And he thought always, and he told me so, that these events crippled him, both as a personality and as a composer. It took him all his courage to overcome the frightening consequences of all this denunciation and to start to compose again. Я не могу сказать, что Арам Ильич полностью избежал притеснений. Хотя, по сравнению с другими композиторами, он не был так гоним, как, скажем, Шостакович или Прокофьев. Я думаю, что это прежде всего благодаря тому, что все-таки основа его творчества – это, так сказать, народность, народная музыка, народная армянская музыка. I was told I had estranged myself from my Armenian roots. I had become cosmopolitan. They sent me to Armenia. They thought of it as a punishment. It would become my salvation. For my penance, I was brought to the peasants, paraded before them. In the land I had always cherished, the land that had nourished my music again and again, now, in my homeland, I was called anti-people. An official came with me. I called him my personal commissar. He reported my every move back to Moscow. I traveled from village to village, and at each stop, a concert was presented for my re-education. At one of these concerts, I heard my own music, written for the Armenian film Peppo. Who is the composer of that piece, I asked. That is an old folk song, the villagers answered. The name of the composer is long lost. How true. This little moment of irony provided my one smile during this time. Khachaturian has taken from the Armenian people the melodies and music. He wanted to give back again to the people, and he succeeded doing this. Because sometimes composers take folk song and develop in a way that the people or the nation doesn't identify with. But when Armenian people listen to any of his music, it sounds actually the same as they played on his folk instruments.
During this trip, this time of crisis in my life, my thoughts often drifted back to my mother and father and my brothers. My father was a peasant, an illiterate man, but he made himself into a master bookbinder, rising above his humble beginnings. Now his perseverance would be my inspiration. My mother gave me my love of music. Throughout my return to Armenia, I heard her voice, singing her folk songs, her lullabies, the songs passed down to her from her own parents. Her voice echoing inside my head was a constant comfort to me. I remembered the year of trouble, 1915, during World War I when the Turks threatened Tbilisi and we had to flee. We departed our home and set out for the Kuban, to my older brother Vaginak's house in the city Krasnodar. The Turks turned back before they ever reached Tbilisi, and we returned home in the fall. My people have always struggled to survive. We were the first Christian nation, embracing the faith even before ancient Rome. Since 300 AD, we have defended our culture from a long line of invaders. The center of our resistance is our Christian faith, the pulse that beats in every Armenian heart. Երբ ես Արամ Խաչատրյանի տուն եմ մտնում, նա ինձ հարցնում է Հայաստանի մասին, իր ընկերների մասին։ Եվ երբ եթե տանը հյուրեր են լինում եւ հյուրերը գնում են, ինձ ասում է դու մի գնա, մնա։ Այդ օրը այդպես եղավ նորից։ Եվ մենք մնացինք մենակ։ Ու ես իրեն հարցեր էի տալիս։ Ինքն էր ինձ հարցեր տալիս, ես իրեն էի պատմում։ Եվ եղավ, որ ես իրեն հարցրի Արամ Իլիչ, ասեցի, դուք Քրիստոսին հավատում եք, հավատացյալ եք։ Սա ինչ անեց։ Մոտեցավ պատուհանին, պատուհանից նայեց դուրս։ Ես իրեն լավ տեսնում էի, որովհետև գիշերային փողոցը լուսավորված էր։ Կանգնեց, հետո ես տեսա, որ նա խաչակնքում է։ Հետո վարակույրի ետևից դուրս եկավ, մոտեցավ ինձ, ոչինչ չասեց։ I returned to Moscow. I had in mind a project that would be my greatest work yet, a ballet on a grand scale, a story for the ages about a slave uprising that changed the ancient world. Настоящее возрождение творчества Хачатуряна началось с балета «Спартак». После 1948 года, какие-то годы можно считать, что он не мог сразу полностью найти себя. The issue of how to survive in this very fearful cultural climate was a big issue for Khachaturian. That was the problem that consumed him. He always would say to me that the great hero of this cultural political game for him, also for all of us, was Dmitry Shostakovich. Shostakovich was denounced daily. In the same days, Shostakovich would return to his dacha and write one of his greatest compositions, the first violin concerto. And Khachaturian was, on the contrary,
completely devastated. He probably returned to cry on his bed about how unfair it all was, and it was all unfair. But Shostakovich understood that from the very first second, that this will be an unfair game, and his part would be to survive in this game. And Khachaturian came to understand this strategy somewhat belatedly, but then, having understood that, he started to compose his Spartacus, and I think that Spartacus, in this sense, was Khachaturian's salvation. Երբ որ արդեն որոշում եղավ, Խրենիկովը միշտ իր համար ժողովներ էր հրավիրում, որ բացատրեր, թե ինչպիսի ծանր մեր զորա պիտակ դրեցին այդ որոշումով։ Նստել էին բոլոր կոմպոզիտորները, ամեն մեկը պատմում էր, ով ինչ իմացն է գրում։ Եվ հերթը հասավ Արամ Խաչատրյանին, Արամ Խաչատրյանն ասեց, որ ես գրում եմ Սպարտակ։ Հետո սա ինչ արխայիկ թեմա է վերցրել, ուզում ես նույնիսկ մեզ քննեն, ուզում ես նույնիսկ մեզ խայդարակեն, վերջ տուր այդ բոլոր բաներին գրի մեր ներկա կյանքի մասին։ Why was this Roman slave calling to me from across the centuries? The story of humanity is the story of individuals struggling for freedom. I was hoping my superiors would feel the same way, but my ideas were rejected. Արամ Խաչատրյանը սարսափելի հուզված գալիս է հայարտում, այնտեղ էլ կար հայ մեր ակադեմիկոս Արկադի Արաքելյանը։ Այնպիսի հուզմունքով էր եկել, որ ասեց, ընկերներ, ինձ մերժեցին գրեմ Սպարտակ։ Հետո Արաքելյանը գնում է Պահարանը Փացյանում, հանում է Մարքսի տոմերից մեկը, որի մեջ Մարքսը իր աղջկան իրեն ուրեմն ցանկությունները, աղջիկը հարցրել է, թե հայրիկ դու ինչ հերոս ես սիրում, նա ասում է ես սիրում եմ Սպարտակ։ Խաչատրյանը գնում է Խրենիկովի մոտ, Խրենիկովը իրեն լսում է, ասում է, այս գիրքը, եթե կոմունիստական կուսակցության հիմնադիրը ինքը գտել է, որ ամենամեծ հերոսը դա Սպարտակն է, ապա դուք ինչպես եք համարձակվում Մարքսի գրածները ոչնչացնել։ July 9th, 1950. I start with a feeling of great creative excitement. Spartacus is becoming a real character in my life. This monumental tale of an ancient uprising of slaves speaks to something deep inside me. Three and a half years of constant work on nothing else, bringing the legend to life. Finally, in February of 1954, I am finished. Я сам не ожидал, что когда-нибудь я буду танцевать эту роль, потому что «Спартак» в восприятии, пожалуй, советских читателей, советских зрителей, это всегда была масса, это всегда была глыба, это всегда был такой монумент герою. The themes are timeless. The eternal tragedy of common people striving for justice. Roman centurions, Turkish hordes, Nazi stormtroopers, party strongmen. We will always be helpless in the face of power and violence, no matter how it is disguised. В данном случае, вот в «Спартаке» Григоровича, это был прежде всего внутренний мир. Появилось нечто, чего раньше не было, очевидно, на сцене и образе героя на балетной сцене. Мне кажется, что вообще по-настоящему герой велик тогда, когда его борьба не замыкается в рамках борьбы с кем-то, с чем-то. Он велик тогда, когда он побеждает самого себя. Вот это истинный герой, это истинный актер, который борется всегда со своим вторым «я», с его негативными, может быть, какими-то проявлениями. В какой-то степени, наверное, действительно этот образ стал или прообраз самого Арама Ильича.
Человек, смотревший удивленно, широко раскрытыми глазами, вот хочется сделать что-то такое, что потрясет мир, что потрясет весь свет. Мы в наше время советское все время приходили и все время читали между строк. Так вот здесь это было совпадение. Это действительно была борьба между человеком и империей. Человеком, который стремится вырваться из этой машины, и который противопоставлен этой всесокрушающей, ломающей, измельчающей, трущей, перетирающей все машины. И в этом, наверное, вся прелесть вот таких вот произведений замечательных, талантливейших, которые становятся просто символом времени. Идет Римская империя, мощь, это визитная карточка. Балет «Спартак» и тема его, вот эта тема героя, который становится одиноким. Вот она в каком-то смысле перекликалась, наверное, какими-то жизненными ситуациями моего отца. Наверное, тоже особенность именно русской хореографии в любовных сценах, в которых, казалось бы, только вот чувства и физика должны определять все, они всегда у нас окрашены обязательно этой болью, этими слезами, что ли, близким предчувствием того, что обязательно все это закончится плохо. Счастье невозможно. Вот там заложена уже в адажу и уже предрешена кончина, его смерть. Это, кстати, именно русские. Всегда какая-то концовка такая грустная. Хотим мы счастья. Вот вроде бы оно близко. Нет. И в этом смысле Арам Ильич чисто русский композитор.
Наверное, у каждого автора, композитора, художника, режиссера, актера есть, в конце концов, какое-то произведение, которое потом как бы является его автопортретом и служит своеобразным реквиемом. Вот «Спартак» Хачатуряна – это реквием самого Арама Ильича. Потому что в нем он, собственно, весь как бы и проявился по-настоящему. Вся боль, вся кровь, вся ненависть, вся любовь, вся нежность, она вся в этом произведении. Russian life is imbued with irony, so it should not have surprised me that Stalin was never able to hear the ballet I had written. In my dreams, he would hear my music, see the story dance before him, and perhaps praise me in the Hall of Columns, or have me shot. Either way, he would know my feelings. But, like in 1948, he tricked me once again. A year before I completed Spartacus, on March 5th, 1953, Stalin died. On the same day, Sergei Prokofiev, my dear friend and colleague, also died. Truly, I felt an era had come to an end. Spartacus was cheered by all who heard it. The ballet was an instant success. The wind changed direction, and I was no longer the anti-people's composer. I was readmitted to the pantheon of Soviet music. Мы вас очень-очень любим за то, что вы такой замечательный композитор и пишете такую красивую музыку. Теперь мы всем с гордостью говорим: Арам Ильич наш друг. Желаем вам, дорогой Арам Ильич, доброго-доброго здоровья. I was filled with joy when I once again heard my music played by some of Russia's greatest artists, like my dearest friend, David Oistrakh. Khachaturian came to Oistrakh's home to show him this violin concerto that he was writing for him. He sat at the piano and started playing, and Oistrakh was totally overwhelmed. And I remember the story goes that Oistrakh's wife ran into the room thinking that a hurricane had hit. Ինչու՞ չէր թողնում գնում Սովետ միությունը երևի այսպես հարց կարող է լինել։ Մեր մեծերը կարծեմ թե պատվով բռնեցին այս քննությունը, այս ռեժիմի մեջ ապրել աշխատելու քննությունը։ He was politically and economically very, very useful for Soviet Union. He made enormous amount of money with his saber dance and other compositions. But of course, he didn't benefit from this money. The Soviet system benefited. But he was part of the privileged class of Soviet Union. Therefore, there was no fear that he might leave Soviet Union. That's why he could take his wife and son with him to America, England, anywhere else. Во всяком случае, внешне это никогда не проявлялось. Его какое-то оппозиционное отношение к системе советской никогда этого не проявлялось. Он был членом партии, он был, так сказать, благополучно на такую, так сказать, высоту советской системы, получил массу наград. Опять, может быть, где-то в глубине души он понимал, как и тысячи других людей, всю, так сказать, порочность этой системы. Once he told me, Slava, how far I possible go as composer if this son of Ilyich is screaming, or
focus on even more than the Russian war, more strong, if not stop me in 1948. Առասարակ մեծ արվեստագետների տարօրինակությունները կյանքի ամենափոքր դրվածքից մինչև ամենամեծը գալիս են նույն ակունքից աշխատելու, ինքն իրեն փրկելու։ Արվեստագետը երբ գիտի թե ինչ է արածը, նա դառնում է չափազանց զգայուն իր գոյության հանդեպ, որտեղ նա պարտավոր է հասցնել իր մեջ իրեն հանձնարարվածը, ինչպես հորի մայրը։ Ուշադիր պետք է լինել ինքն իր նկատմամբ։ Չթողնել, որևէ բան խանգարի իրեն ծնելու այն, ինչ ինքը պարտավոր է ծնել։ Но, между прочим, конечно, это вот та ниточка, за которую композитор цепляется, клубок. У нее сейчас в сознании, в голове, в ушах вот целое, да, но еще не оформленное. Но она уже зацепилась за ниточку и будет вот это разматывать это все. Разматывая, это значит взрыхлять фантазию. Սիրում էր դիսպուտնել երիտասարդների հետ։ Մանավանդ 60-ականներին, երբ որ այստեղ բավական աշխուժ շարժում կար ավանգարդ երաժշտության, այստեղ էին գալիս լավ երաժիշտներ Մոսկվայից, Պետերբուրգից, Կիևից։ I see nothing terrible in a young composer being too far out. Miskovsky, my old teacher who championed the purity of the composer's vision, always urged us to be daring and courageous. Only the man who creates tirelessly may be considered an artist, he would say. Otherwise, his brain gets rusty. Yesterday, I can hardly say it, my dear Nina passed away. We do not prize what we have until we lose it. Nina was always there to encourage me through all the years, good and bad. I could always count on her to urge me on. Now I'm afraid that I will not be able to compose again. He asked me, Slava, maybe you accept come with me to 3 cities in Caucasus, to Yerevan, Tbilisi, and Baku. All 3 these cities that make welcome to Khachaturian, like a angel coming from the sky. Once again, I was drawn to my homeland. I returned to Armenia. I am moved to tears by the aroma of smoke hugging the roofs of the houses. It awakens in me some very distant associations, so familiar since childhood. A night spent in the village, a sad song heard in the distance. The memories sweep over me in waves. I like to go to Victory Park in Yerevan, where the old men gather. I'm not recognized there. They ask me, "Where are you from? What's your name?" I say that my name is Aram, and I'm from Georgia, Tbilisi. They tell me that I am lucky that I didn't live in Western Armenia.
The Turks killed 2 million of us. One day, an old man recognizes me. It's scary to think that we came so close to not having your music. If the Turks had reached Tbilisi, even more would have been slaughtered. Be thankful you did not have to see it. I do not tell him that in my time, I have also seen millions die. A cruel century. Արամ Խաչատրյանը ծնունդն է մի պատմական ժամանակաշրջանի, երբ հայ ժողովուրդը գանած էր բնաջնջման եզրին, վերանալու եզրին։ Ես սիրում եմ երաշան այս խորհուրդը։ Ես հայ եմ, ես ապրում եմ, եւ ես ուրախ եմ, որ ապրում եմ։ Եվ այս ուրախությունը, ապրելու ուրախությունը Արամ Խաչատրյանի երաշան ամենահիմնական նյութն է։ Арам Ильич скончался 1 мая 1978 года, не дожив 1 месяц до его 75-летия. Я последний раз был у него в больнице. Это была загородная больница под Москвой. Это было очень тяжелое зрелище. Он был уже болен смертельно. И он это понимал. Он плакал. Он говорил о том, что не хочет умирать. Ведь он был очень жизнерадостный человек, очень любивший общение с людьми. Он очень любил, когда его окружали люди, с которыми он очень хорошо себя чувствовал. Ամբողջ դահլիճը նստած լաց էր լինում։ Մի ռուսկին մոտեցավ ինձ եւ ասեց. «Ուր եք տանում, կուդա վիճոցի нашего дорогого любимого Арама Ильича». Եվ տեղ ասեց, хотя он должен покоиться в своей родной земле. Но эти споры, в общем, длились 2-3 дня, и все-таки по настоянию его сына и всех нас было решено, значит, его похоронить в Ереване. Տիակը բերելու շատ ուժեղ անձրև էր։ Մեր եկչախումբը Չեքիջյանի ամբողջ կանգնած էր, որ պիտի երգեին, եւ այդ անձրևի տակ երգեցին։ Ну, было огромное количество людей, не знаю, по полгорода, вероятно, собралось на площади перед театром, где происходила панихида. И после этого, значит, процессия проследовала до пантеона, где и была уже готова могила, и где, значит, состоялись вот похороны Арама Ильича. So here I rest. I have been brought back home to be honored as the most celebrated composer of the Armenian nation. They want you to think I lived a life of celebration, that I knew nothing but happiness. But now you know the true story. Life is more than just a celebration. There is creation and desire and betrayal and redemption. Yes, I have been redeemed, but not by government officials or proclamations or the applause of the audience. My redemption comes from my ancestors, my culture. I have seen nearly a century of sweeping changes, but I am at peace because I have listened to the rhythms of my forefathers. And if I have listened well, my music will live forever.